Hordoftoota maatii Milki Health Science YouTube channelii barnoota keenya paartii 46ffaa akkuma waadhaa isiniif galee qormaata shaakalsiisuudhaaf kunoo dhufeen jira. Egaan paartii 46ffaa kana keessatti akkuma yeroo darbe isiniif himee ture qormaata adda, kitaaba adda akkasumas immoo qormaata bahiinsaa kan kanaan dura ture irraatii kan walitti sassaabee isinii qabadhee dhufeen jira. Egaan kanneen YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuu hin dagatina, like, share, comment gochuudhaan irree amalee nu ta'a isiniin jenna. Gara barnoota keenyaatti ceena. Nufana tura. Angela, gaaffiin tokkoffaa akkas jedha. You are a nurse working in the hospital and are about to admit new patient to your unit. Ati nursii hospitaalaadha. Dhukkubsataa haaraa wayii kutaa keetti simachuuf jechaa jirta. The patient is anxious about the admission process and is unsure about what to expect. Jechuun gara dhukkubsataanii sodaa keessa jira processii dhukkubsataa haaraa simatamu sana keessatti jechuudha. Maal tokko expect ta'uu which of the following action should you take first to ensure smooth admission process for the patient? Which of the following action should you take first? Should you take first jala to ensure smooth admission? Jechuun dhukkubsataa kana simachuudhaaf wanta ati jalqaba gochuu qabdu maali? A. Perform the admission buzz. Jechuun admission buzz jechuun dhukkubsataa sana nanna dhiquu jechuudha. Ask the patient to change into hospital gown. Jechuun dhukkubsataa nanna dhiquudhaan uffata isaa kanneen gaawonii hospitaalaa uffatu godhi. Maal akkamitti jalqaba irratti akkamitti akkas ta'a? B. Explain the admission process. Akkaataa dhukkubsataan haaraa itti hospitaala keetti yookaan immoo kutaa keetti buufata fayyaa keetti simatamu processii sana dhukkubsataa keef ibsiiti of immoo ibsii fi dhukkubsataa keefi. Kun amma deebii fakkaata. Mee C immoo ilaallu. C maal jedha? Check the patient vital sign immediately to establish baseline. Maali jechuun dhukkubsataan tokko haaraa gaafa dhufu dhukkubsataan kamiyyuu baay'isoo OPD gaafa dhufus dhukkubsataan bultuu BP akka ilaalamu jedhama minire. Garuu as bukkeetti admission processii keessa smooth gochuudhaaf BP ilaaluu vital sign ilaaluuni immediately kan ilaalamu maaltu godhe silumayyuu dhukkubsataan kun akka inni admit ta'u kan taasifame vital sign isaa physically examine ta'e keesiin isaa barameedha kan inni akka inni admit ta'u ta'e. Kanaaf ati immoo maalidha kan ati gochuu qabdu? Processii sana sirriitti ibsitee fi of ibsitee fi sana booda dhukkubsataa sana simachuu. Siin deebii ta'uu hin danda'u. Diin immoo maal assemble all the required equipment. Maal dhukkubsataa simachuudhaa fi qoraasii barbaachisan hunduma isaa walitti qabachuu ituu dhukkubsataa kee hin beeksisiin. Maal akkamitti dhukkubsataa maal waan akka hojjechuuf jedhe. Inni kuni baay'isoo kan isin beekuu qabdanii hospitaala keessa wanta jiru dhalaanni diirra jiru. Amma yeroo baay'ee yoo injekshinii dhukkubsataan qabatee injekshinii waraanachuu gaafa dhufu namni explain godhuun jiru procedure hojjechuuf jedhu. Achi galagalii qoricha cabsaniiru dur waraanan akkas ta'uu hin qabu. Silaatii procedure kamiin iyyuu haa ta'u dhukkubsataan beekuu qabaa jedha. Isin ammoo waan hospitaalatti argitan deemtanii qormaata irratti isa hospitaalaati narsiin hojjetu dooktariin hojjetu isa sirriidha standardiidha jettanii filannoo keessaa kadhattanii filanne jechuudha. Sababiin isaa amma akka standardiitti procedure tokko hojjechuuf gaafa jettu dhukkubsataa kee beeksisi. Oral isa ta'u written isa ta'u informed consent fudhadhu jedha. Seerri isaa jechuudha. Amma garuu hospitaala yoo dhaqxan wantoota kana arguu dhiisuu dandeessu. Namni dhukkubsataatti nimiin procedure yeroo hojjetu argitu. Kanaaf inni sirriidha jettanii fudhatina. Qormaata deebisuuf inni dogoggoradha. Kanaafuu deebiinsaa maalidha jechuudha asitti B'dha deebiinsaa. Mee gaaffii lammaffaatti ceenu. Gaaffii lammaffaa akkas jedha. You are reviewing patient progress note written by another nurse. Ati patient progress note ilaalaa jirta. Inni immoo kan inni barraa'e nursii kan biraadhaanidha. You notice do not include the patient vital sign taken during their last check. Jechuun vital sign dhukkubsataa kana ammoo patient progress note sana keessatti hin hammatamne hin barroofne. What is the best action to take regarding this documentation issue? Best action kan jedhamu dhimma kanarratti maalidha kan gochuu qabdu? A. Documentation issue irratti dhaga. A. Ignore it. It's not your responsibility. Kun dirqama miti gadi fi dhiisii dhimma kana. Maaliif dirqama keedhaan kun? Kanaafuu niistu responsibility keedha. Kanaafuu kun deebii ta'uu hin danda'u. B. Document the vital sign yourself in the patient. Ati vital sign dhukkubsataa kana isa nersiin kan biraatuun galmeessin hafe kana
ati galmeessi. Maaliif gaafa narsiin suni vital sign dhukkubsataa sana kaase vital sign dhukkubsataa sana maal ture meeqa ture maaliif amma ati gaafa safaruu kaa'atumoo garaagarummaa uumuu danda'a gatee garaagarummaan jiraachuu danda'a gatee ta'eef maaliif progressii dhukkubsataadha fayyaa jiramoo itti caalaa jira kan irratti barraa'u jechuudha progress noottiin. Kanaaf dhukkubsataan daandii fayyinaarra jiramoo dhibeen kun itti hammaachaa jira yaalli taasifamaa fi jiru dhibee kana dhukkubsataa kana fayyisaa jiramoo wayyeessaa jiramoo itti caalsisaa jiru kan jedhu ilaaluu fi dhagatee ta'eef akkamitti ati dhufte ofii keedhaan barreessita kun deebii ta'uu hin danda'u. See, notify the nurse who wrote the notes to correct the omission. Narsiima isa akkas godhedha. Maaliif hidhatuun galmeessiin kanatti haftee jettee narsiima sanadha. Yoo safareera ta'e akka inni yaadatee barreessu gochuu yeroo sanatti. Kanaaf progress note barreessitee garuu vital sign dhukkubsataa kanaan galmeessine maaliifidha akka jettee narsii sana gaafachuudhaan ogeessa fayyaa sana gaafachuudhaan ogeessi fayyaa sun akka inni correct godhu gochuu qabdaa jechuudha. Diinima maal jedha document not stating that the vital sign were not taken. Maal akkamitti kun immoo deebii ta'uu hin danda'u. Kanaaf deebiin isaa maalidha jechuudha. Siidha gaaffii itti aanutti haa ceenu. Gaaffii sadaffaadhaan kun immoo a 25-year-old woman named Sarah visit her primary care physician for routine checkup. Isheen umuriin ishee waggaa 25 kan taate maqaan ishee Sarah kan jedhamtu doktara ishee bira dhufte hordoffiidhaaf gama check-upidhaaf kan isheen dhufte. She report experiencing wheezing ilaga wheezing qaba jettee afuura nakuta jettee about once a month jetti yeroo tokko amala akkasii qaba jettee keessumattuu yeroo ispoortii hojjedhu jette fi yeroo wanti ta'e allergiin seasoning yeroo dhufu jette. She has no needed to use any medication regularly. Regularly jechuun har'a liqimsite boris waan liqimsitu boroolee waan liqimsitu qoricha akka kanaa fudhachaa hin jirtu. Kana jechuun isheen mild damo moderate damo severe bronchial asthma dha jechuudha. Mild dha jechuudha yeroo dheeraadhaaf guyyaa guyyaatti qoricha akka fudhatamu gorsamu jechuudha mild bronchial asthma dha ta'e jennaan. Okay, she has not needed to use any medication regularly, but she occasionally use her risky inhaler for relief. Jechuun mallattoo wheezing shortness of breathing sun akka inni subside ta'uuf akka relief ta'uuf maal fayyadamti risky inhaler jechuun low dose of what corticosteroid isa jedhamu jechuudha isa fayyadamaa jette. Which of the following management plan is most appropriate for Sarah? Management plan is Sarah baay'ee murteessaa ta'e appropriate ta'e isa kamidha. Sababiin isaa Saraan ji'atti baay'ee ittiin ka'uu guyyaa murtaa'e qofaadha. Yeroo itti ka'uu riskii inhalerii fudhatti puffii jechuudha. Puffii sana gaafa fudhattu immoo itti furaa yaadadhaa. Amma isheen maayildii keessadha kan isheen jirtu. Maayildii ta'uusaa yaadadhaa. Ji'atti takka jechuun hin to'atamu jechuun sun mild bronchial asthma jechuudha. Moderatiin frequently ka'uu danda'a yeroo dheeraaf immoo qorichatu gorsama. Isheen garuu akka Saaraan jedhaa jirtutti garuu yeroo guyyaa guyyaatti qoricha liqimsituu hin qabdu jechuudha. So what the appropriate management for Sarah? A. Initiate low dose inhaled corticosteroid for daily use. Inhaled corticosteroid for daily use. Yeroo hunduma corticosteroid yeroo dheeraa akka isheen fudhattu. Daily using hin gorsamu mild bronchial asthma irratti. Daily using kan inni gorsamu moderate bronchial asthma dha. Severe silumayyuu admit ta'edha kan inni yaalamu hospitaala keessatti admit ta'e yaalamuu qaba. Kanaafi Saaraa hin barbaachisu yeroo dheeraadhaaf qoricha kana liqimsiin jennuuni. Kanaafuu een deebiin ta'u jechuudha. Biin immoo advise her to use Saba short acting beta agonist isa jedhamu sana akka isheen fudhattu advise godhini needed without any daily medication ta'uu danda'a inni kun ta'uu danda'a. Yeroo hundumaan fudhachiisin garuu Sabaa fudhattu. Siinima maal jedha start long acting in mild irratti recommend ta'u. Jalqabuma isaarratti negative argine ragati ta'e fi niisna jechuudha fudhannu BMC. Siin fudhannu. Maaliif start long acting beta agone long acting fayyadamuu maqabnu. Diinimo maal jedha recommend moderate dose ICS and laba kun immoo moderate irrattidha. Kanaaf inni kun hin ta'u. Kanaaf deebiin isa kamidha jechuudha. Deebiin B dha jechuudha.
deebiin isa kana advise her to use Saba without any daily medication. Deebiin isaa kana ta'a jechuudha. Mild yoo ta'e yeroo ishee dhukkubu fudhatti. Moderate yoo ta'e guyyaa guyyaatti qoricha liqimsitu pafii fudhattu qabdi. Severe yoo ta'e mana yaalaatti ciistee yaalamuu qabdi. Mana yaalaa gaafa baatu immoo wanti ajajamuuf jira. Yeroof waan liqimsitu waan pafii godhattu waan fudhattu qabdi. Akka kanatti manees ta'a jechuudha bronchial asthmaan. Kanaaf isheen kun garuu mild dhagatite mild immoo daily medication hin barbaachisu. Yeroo matti ka'uu qofa yeroo affanu qofa qoricha kasheen fudhattudha kan gorsinu jechuudha. Ayyee gaaffii itti aanutti haceenuu nafaana tura. Tole barattoota keenya gaaffaatti dabarree jira. Gaaffii jira a patient with moderate BPH severe kan hin taane urine xiqqoo kan ba'u jechuudha. BPH started on alpha blocker medication. Egaan qoricha gosa lamatu jira jennee BPH irratti kan ajajamu inni tokko alpha blockeridha, inni lammaffaan 5 alpha reductase enzyme inhibitor kan jedhamudha. Finasteride fi dutasteride warroota jedhaman jechuudha. Qorichi kun lamaan amma gabaarra jiru. Isaan yookaan immoo alpha blocker kan jedhamu smooth muscle relax gochuuf kan tajaajilan jechuudha. Asitti maal jedha what the primary mechanism of action of alpha blocker in the treatment of BPH. BPH irratti alpha blocker ajajuun maalidha faayidaan isaa? Alpha blocker warroonni jedhamanii terazosiinii faa qabachaa deemaa yaadannoo viidiyoo kana gidduutti dhaabaati. Terazosiin probability gaafatamuu qaba baay'ee kanaaf irra deddeebi'ee akkasiin jechaa jira. Terazosiin, doxazosiin, tamsulosiin kan inni agarsiisu malee alpha blocker jedhamu. Alpha block godhu smooth muscle maal godhu jechuudha. Relax gochuudhaanidha kan isaan beekaman jechuudha. Smooth muscle relaxed ta'e taanaan urine outflow maal ta'e jechuudha hin dabalee jechuudha. Blockage maal ta'e jechuudha reduced ta'e jechuudha. Kanaaf maal jedha primary mechanism of alpha blocker eegatiin gaafateef maal jedha reduce prostate size prostate gadi buusa lakki gadi buusu. B relax smooth muscle sirriidha deebiinsaa sakalata. C immoo maal jedha inhibi testosterone production like inhibit godhu kan inhibit godhu 5 alpha reductase enzyme inhibitory to DHT akka hin oomishamne godha jechuudha. 5 testosterone gara dihydrotestosterone akka hin jijjiiramne kan godhu 5 alpha reductase enzyme inhibitory dha. Enzyme 5 alpha reductase jedhamutu testosterone gara dihydrotestosterone jijjiirama gatiiteef karaa sanaan deemnaa jechuudha. Malee inni kuni alpha blockering godhu achirratti kan hojjetu miti. So DHT in xiqqaate taanaan immoo alkallatti prostate gland sizing gadi bu'ee jechuudha. Kanaaf kana kan godhu immoo 5 alpha reductase enzyme dha malee alpha blocker miti. Kanaaf maal jedha sitti increase urine flow. Urine flow increase godha. Garuu kan inni banu kan mechanism of action isaa urine gara alaatti baasuudha ta'uu danda'an smooth muscle. By the way diin kun nama dogoggorsiti baay'ee. Increased urine flow jedha. Smooth muscle relaxed ta'e taanaan urine outflow hin dabala gadi ta'e bakka isin dogoggorsiti kanaaf deebiinsaa B dha jechuudha. Gaaffii itti aanutti jennu nafaana tura. Eshi akkasira a nurse is caring for a patient with acute prostatitis jechuun nursiin dhukkubsataa acute prostatitis qabuu fi gargaarsa godhaa jira. Who is experiencing what significant pain and discomfort. Namni kun egaa dhukkubbii qaba discomfortiin itti dhaga'amaa jira. The patient is on antibiotic therapy but is still struggling with perennial pain. By the way bukkee jirtala dubbiin cimtuun maal jedhasi struggling with perennial pain and urgency ilaala ishee kana urgency urine which comfort measure should the nurse prioritize for this patient to alleviate his symptom. Mallattoo kana irraa balleessuudhaa fi narsiin kamiinidha kan inni dursa godhuu qabu. Urinary urgency sanadha moo pain sana dursa yaaltaadha. Critically cure jedhee gabaajii kanaan sinitti menture kanaan dura yaadatu yoo ta'e ABC dhaan deemna yoo jenne amma filannoo keessaan argan. Kanaaf siini critically case ta'e dursi yaali urgency kan ta'e ta'an routine kan ta'e ta'an umarratti extra activity warroota ta'an yaali jedha seerrisaa. Amma gaas keessaati critically yooma ta'uu baateyyuu urgency painii namni sun qabudha. Painiidhaaf dursa kennuu qabnaa jechuudha. Urgency of urination ini umara kina tokko qabu retention tu rakkina qaba malee utoma retention plus perennial
pain yoo jedhe retention sanaaf dursa laanna. Uriniin retain gochuun qabu urinary bladder keessatti inni balaa guddaa qaba gatite. Urgency dha incontinency dha taanaan garuu amma kanatti dursa kennuuf kan nu sardu miti. Gargaarsi nama urine incontinency qabu dursa kennuuf hin qabnu jechuudha. Pain sanaaf dursa kennuu qabna. Kanaaf which comfort measure isa maal gochuu fi qabna? Application of ice pack cabbii nama sanarra ice pack ilaaltaniitu cabbii maaliif hin ta'u? Deebii ta'uu danda'u. B administration of analgesics. Analgesics jechuun anti-pain jechuudha. Anti-pain laachuu fi ajajuu miti. Itu prescribe jedheera ta'e deebiin ta'u ture. Prescribe gochuu fi administer gochuun garaagarummaa guddaadha kan inni qabu. Administer gaafa jennu isa ajajame laachuu jechuudha. Prescribe gaafa jennu immoo qoricha ajajuu jechuudha. Amma warri HO filannoo keessaati administeris filachuu danda'u, prescribes filachuu danda'u. Nursing garuu prescribe filachuu hin danda'u filannoo keessa yoo inni dhufe jechuudha. Garuu kun gararraamaa nurse gati jedhee fi administerii jira malee prescribe hin jiru. Warra HO dha yoo ta'e garuu prescribe isa jedhu filachuu dandeessu gati ta'eef. Pharmacisttiin HO'n mediciniin prescribe gochuu danda'a. Nursing garuu akka standard jirutti keeriidha kan keenya gati ta'eef isa prescribe ta'edha kan nuti administer goonu jechuudha. Kanaaf filannoo keessaa yoomiyyuu taanaan prescribing of antibiotics, prescribing of anti-pain kan jedhu akka hin filanne jala mureen isinitti hima. Filannooma keessa yooma jiraate akka hin filanne deebii miti inni. Maaliif narsiirraan eegamu gati ta'eef qoricha jechuun akka standardiitti bor gaafa ogummaa kana itti bobbaatan buufata fayyaas haa ta'u, hospitaalas haa ta'u, kiliinika mataa keessaniis haa ta'u qoricha ajajuu dandeessu. Siin maal jedha increase fluid intake. Bishaan baay'ee haa dhugu. Bishaan baay'ee dhugee dhukkubbiin itti wayyaa lakki deebii ta'uu hin danda'u. Encouragement of physical activity ispoortii kan hojjetu ispoortii hojjetee akkamitti dhukkubbiin itti wayyaa deebiinsa kanaaf maalidha? Biidha jechuudha. Egaan hordoftoota maatii Milki Health Science YouTube chaanaalii barnootni keenya paartii 46ffaadhaaf isiniif qabadhee dhufee kan hangammaatti daawwattan turtanii egaan paartii 47ffaadhaan gidduma kana walitti deemnee dhufna. Ammas subscribe gochuu, like share gochuudhaan, comment gochuudhaan please haamlee nu taasisaniin jenna. Garee keessatti illee share gochuudhaan barattootni afaan keenya dhagaan akkasumas muummee fayyaa kamiinuu baratan gara chaanaalii keenyaatti akka isaan dhufan nu taasisaniin jenna. Egaan barattootni nurraa fagoo jirtan kanneen online barnoota keenya barachuuf fedha qabdanii karaa telegiraamii Milki Health Science channel jedhuun telegram channeliidhaan kottaatti nu qunnama. Online galmeessuu irrattidha kan argamnu, galmeessinee barsiisuu irrattidha kan argamnu. Yeroo ammaa kana barattootni ji'a ja'affaa kana keessa qormaata bahiinsaa qoramuuf jedhan torbee sa'aatii 24 isa dhumaa barnoota kennuu irrattidha kan argamnu. Akkasumas immoo barattoota ji'a 9ffaaf ji'a 10ffaa gidduu qormaata bahiinsaa qoramuuf jedhan isaaniifis sagantaa qopheessinee jirra. Ammuma galmee eegaluuf jechaa jirra. Kanaaf beeksisa karaa telegiraamii Milki Health akkasumas immoo karaa feesbuukii keenya Milki Health Science jedhuun nu hordofaa isiniin jedha. Turtii gaarii paartii 47ffaadhaan deemnee wal agarra. Nagaan nu tura.